Hello, my wonderful people. Good morning, good afternoon, good evening, good night, depending on your time zone or anytime you are coming across my platform. If it is your first time and you like what we are doing in this platform, kindly like, subscribe, put on your notification bell to all notification. And I want to appreciate you too for creating this wonderful platform that we are using to disseminate information. At the same time, I put a disclaimer that here in Linda's TV show, we do not promote misleading information, hate speech, or violence. We are here to educate and inform the members of the public about what is happening, and also YouTube to tell you that a call for self-determination is not a call for war. Great people, I greet you all. Let's watch today's video, and after that, let's come to the comment section to air our mind and our opinion constructively. Thank you. Prisons around the world. When I said earlier on, quoting Warren, the Biafran government in exile is in the eye of the storm as we speak. The Chief of Defense Staff, Biafran government in exile. We would never know that. Hey, Oge vananya, Oge vananya, Mwe Biafra gebulakana, Oge vananya. Uno live for the first time. I would game my papa na buy it too much. You had a papa to be a 2 acre. Us not Biafran government in exile for the first time. The Biafran government in exile is in the eye of the storm as we speak. The Chief of Defense Staff, General Christopher Musa, has accused the Finnish government and the European Union. And even the Prime Minister. And then Prime Minister can choke up all of me. I'm a monas do even came than them and naked. I are of shielding the self-acclaimed Prime Minister. The Biafran government in exile is in the eye of the storm as we speak. The Chief of Defense Staff, General Christopher Musa, has accused the Finnish government and the European Union of shielding the self-acclaimed Prime Minister of the indigenous people of Biafra, IPOB. Festival General has called for arrest. The Prime Minister! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh Melena, oh Melena, Yamada, Privelemo, oh Melena, oh Guinea. No, Prime Minister, Biafran government in exile. Oh, was on Yoshi. Oh, wasn't even about the hoodlums. Hey, my God, hey, oh no, qua. Biafra government, Guinea, Kaina Negefante. I may have putting on him. Most. An extradition of Simon Ekpa to the country. The disquiet in southeast Nigeria is believed to be provoked by the Finland-based Enfant Terrible. Right? So for once we are zeroing in on Simon Ekpa. But this is not the first time. This is not the first time Chief of Defense has spoken like that. This is not the first time that the high-ranking official of the Nigerian government has spoken like that. We have to look at the fact that Simon Ekpa is a citizen of Finland. Oh, what idea? So that, serves as a kind of a hindrance to saying he should do his extradition. Oh, no. Yes, but the Chief of Defense has said that no that na Biafran government in exile Prime Minister Uronyezu.
Where from Bato Biedis own Lufa, see that in a man was the on you, where their tongue wedges in medal, send the lever, medal one chala, lelule, send them back. Eh? When I will JB Church, back on a passport. I will JB to Lense, for a passport. Doka sianya wele sizos benya ka de biogo. Bienya ka de biogo. Tu was that na ya juge kwensu no tuto ena lahu yenine. Vana was. Ina so somebody. Ya bia bonata citizen ye. No basic ya paje. Ya paje den ki ya paje na. Okay sieme. Somebody, this Musa safe, eh? Oh, Dori go. Oh, Dori. Kaina nege don't dante. Because family mo biangole. Something interesting that if it was the other way around and Samonekpa was in Nigeria, would the government of Finland and the European Union allow such to, to exist? Well, it's about balance of interests, balance of strategic interests. That is why in pursuing our foreign policy, we must do it in such a way that we command respect. We continue to command respect in the Committee of Nations. Otherwise, you will even see, look at small nations, the way they treat Nigerians. Nations that Nigeria used to send aid to. Even pay salaries of their workers and do things for. Even send soldiers to go and fight wars or to go and put down coups. Look at how they treat Nigerians. No respect for Nigerians anywhere around the world anymore. So many Nigerians in prisons around the world. When I said earlier on, quoting Warren Buffett, yes, a reputation built over 20 years can be lost in 5 minutes. Yes. So she was wondering if it is 1 minute. It may just be even a few seconds. So now, government has to look at ways of sustaining pressure on Finland and on the European Union to help in dealing with these things. Yes, you're talking about human rights. You respect human rights, no doubt about that. But you see, your own rights stop where the right to swing your arm stops where the other man's nose begins. So we must look at it in such a way. There must be a robust engagement on this issue so that we state it clearly that Nigeria is not happy and comfortable with the activities of this individual. It should not just be, the chief of defense staff appearing on channels, on a TV channel and saying these things, and then after that everybody goes back to the daily run. The Minister of Foreign Affairs must make it a priority, take it up robustly, so that there should be a robust engagement with these people, so to tell them that these things are not acceptable. And then we make sure that it is, it is sustained, it is consistent, and of course you can achieve a lot with it. Then again, in terms of technology, this fellow is using technology, in spreading his messages. So why can't you use counter technology? Okay. Can't you use technology also to counter him? Yes, you cannot just sit helplessly. There must be certain things you can, which of course I praise unity. What they are doing, they're really trying here and there. Security services are trying, but shut up! Don't want 1,000 million away. Where video if you do not clean you. Oh, but that diva weaver, work at you. Ojana Tisia Nina Yorie, eh? Ojana Tisia is what the Nichela is what the Pande Diam Kalakin in your nucho on 80. Oh, God, you were boo boo. Well, I come and I do 1 million miles. Careful for her. I will not book a money when I call rubbish. Then I even yana came back. Can I negate? Dojo. There must also be countermeasures you can take using technology to make sure you cut funding,
If there's funding from wherever place to wherever place, then using technology to cut off communications. In terms of communications. But Emeka, are you not disturbed that Simon Ekpa would want to sweep the rug under the using technology, we cut off funding. Or let them technology, we cut off communication. No, even nakita gwago atmato na to ka any communication or I cut communication from Igbo land, Biafra land. Onya Ibonya na-ekwu ebe a, and they only Igbo. Oh man, that number technology cut off, gonna cut off onwe. Ngawo mmadụ ịtụta atụmatụ ya egbu enu. Ka ọ na-ewere technology a cut off, ka a na-cut the whole governors, everybody na Biafra land off. Take it to technology. It cut off the funding. It say we take go. It will take technology, cut off communication. And Igbo man, and I pay Meka, $1 can't call like a na this Niba Keba. I never. Omunne magwa mono nanda, O geluone. Onya koji wesu biko kamela sutinye 1,000 million miles. So that ongolo ya afiana. Why you wanna hide? Why you DJ go somewhere? Album even a quando the plan and don't put it because already couldn't do one of her. Already by na hell, all quando go like only per certificate. Onya kita bago gasri akuko masters ya Oh ye na ya wait off masters ya ye na ya oh ye jutrela. Wait ye ya ona hapo ya batrela at all. Oh ye na this thing. None agente. Nnamdi Kanu. Of course, when there is nature abhors a vacuum. The repatriation of Nnamdi Kanu, and the arrest, open the door to all kinds of people. Now franchise holders, calling themselves all kinds of names and taking advantage of this situation. But Nnamdi Kanu himself said, yes, I'm not happy about the security situation in the Southeast. Release me, and I will assist you in quelling the security situation. Yeah. That's why I've called for a political solution to his matter, so that you can release him and then let him work with government to deal with this security situation. Now, when the environment is secure, we can hold conversations around issues. Issues of, of whatever, whatever areas. We can hold conversations around those issues, and we will definitely get to a point of agreement. But keeping him there and saying that you are fighting someone like that, no, you are burning two ends of the candle. It can't work. Okay, Ibn Abo, you can't ignore Simon Ekpa in the equation. There are many ways to go around this. We have to be realistic. Do we have any form of extradition treaty with Finland? You don't ask for what you don't. Not there. I mean, do you have any kind of treaty in that regards? Now, let me leave that. I'm looking at the whole of the southeastern region. We have about 5 states. We have Abia, Anambra, Ebonyi, Enugu, and Imo states. These governors should come together. Because let's assume that you are even an independent state, you are a sovereign nation, and you are having these issues. How do you solve it? All right, Ibn Abo, but you think that extraditing Simon Ekpa he will go some way of dousing tension? I'm not too sure about that. What happened when Nnamdi Kanu was brought to Nigeria? Nda amalo de ifa na ekwu haji awadi da maazi Nnamdi Kanu odofa like this kezi ko ya ade na hajide na ya megide na asa na aka baba na aka bata obie na ya woku ka I wezie ye no na ha succeed. God ebe obata obie na enyo order na Biafra land vama that no obata all the Biafra land. They are alive.
we boba to be no. Renwa idea. Mo wanke that na in fact nde nwonu uche in fact. That the very I'm not come as chicha or do aka own that na me na succeed and no ya work. Ebi ni nyawo. Iya febangi ya nya ni Igbo do quiet. I will run at this kind of thing. Na hama that na onye jindi Igbo today. Owu no won abata obie aluyele me. Ijekwa ije wele kwotu onye the last man. Ndị Igbo tụkwasara obi. Biafra tụkwasara obi. Na-ekwuru benesi ni ya jidie. Ijide no iwe okwu ada, okwu ana. Hey! Oh, gini. A na-ekwu okwu insecurity. Nke awụzi otoro gbawazi kwe. Unu ọbụa na-ekwu otoro gbara. Abụghị nshọn unu abụa ya. Ị na-akụ ya ọ na istedi ya nwe ya na kokokokokoko. Ọ na-akakakakaka. Amaghị na unu ọbụa ya. Onducho. Ebe a na ndị enwere uche. Amala ife. Enweghị ike use their brain wee wepụta something. Ọwụlọ Oyibo Sonya perfect. Welezie your brain wee wepụta na anya n'iru na anya gbakọ wepụ. Ọ dị possible. Na anya ibe onye a na ebe akọ. Ka anyị na-egefa ntị. Anyị wee ya ime ọsịsọ je n'ụwa. Was there any form of abatement to the activities of the IPOB? So that is not the solution. The solution we should start from within. Let the governors come around. They are your people. What can you do? Where are they? Are they dropping from the sky? We should look for solutions within ourselves. Yes, given Mr. President is the chief of commander-in-chief of the armed forces and all of that. But if you have come up with a solution, then you can now discuss with the president and even call on other governors to work hand in hand, because these states are bounded by other states. So you work hand in hand, and then when you work like that, when you are beginning to see some positive, responses or results, then you can begin to look at other things to be done. But for now, you can't just be sitting we are like sitting ducks, and anyone can just throw anything at us. It is not right. We have to take the bull by the horn. Bringing Finland, sending Samonekpa back to Nigeria cannot solve the problem. Somebody else will come in. People from another country. Yes. So is that the solution, please? It's not. So the whole thing sounds like business to you, a franchise. Well, didn't we see when there was agitation in Niger Delta? The names you were hearing then, did anybody ever come out to tell you, I am so person, I'm sorry? You see, when you allow situations to degenerate, even you may even find out that you may even have rogue elements in the security services who will be aiding people fighting against the state. It happens. AKA fifth columnist. Yes, it happens. Then you have people for different reasons, who are just doing things, engaging in criminal activities, and then everything is tagged around one name. The issue for me is this: get Nnamdi Kanu released, find a political solution to the situation, and then work with him and governors, religious leaders, traditional rulers, political leaders. Work with them to find a solution. And one other problem is that there are a number of villages that are deserted in the southeast. I traveled through some recently. I told you I ran into unknown gunmen at a point. So, deserted, completely deserted. And these people have run to different areas, displaced from their natural areas of residence. How do you deal with those ones? So we must take deliberate measures to solve the insecurity situation. Everything must not be done with force. To you, what's on the front burner would be a political solution to the whole. Yes, to Nnamdi Kanu's issue. Find a political solution. Biko ka mmagodo ọkwa dị m oke mkpa. Oke ada
ada kalili biye. Yes, ada Igbo ji eje, ada Igbo niile. Ada unu ji eme ọnụ. Ada na-eme iwe na-atụpụ a na-atụ n'anya. Ada na-ahụ nnecha anya ebibie m n'isisi hell Chineke. Ọ gịnị? Ada na-enye m example. Ada na-ahụ nne anya sị m ebe ọ nọ na this age ka hope na-agba mbọ na ihe gbasara Biafra. Onya nwa ada na ose enye m ya ose ebu m ike. Ada onowu. Oke ada Igbo ji de ebube. Ada furu ụmụnne n'anya. Ọpọ ha age. O kwesịrị ije zuo ike. O ka sacrifice ya everything o nwe. Ụmụ ya nwere onwe fa. She sacrificed her last blood. Ụmụ ya nwere onwe fa. Me have dobe ozu ụmụ ya na main road. Me have dobe ebe a na-enyi ụmụ ya n'ime ọbịa. Me have dobe ebe a na-ewekọrọ particulars ụmụ ya. She give everything she has. Oh my God. I don't know. Nọ na California. California. Na America. Si m ugwu uno. Na June 23. June 23, 2024. Ruo mgbe anyị ga-aba na ala anyị kwụ Biafra. Now, Ada Diora, m ị ga-echeta biko m chọrọ ka vidiyo nwa o ruo gị aka mee ka our prime minister mata about it. Maka ihe ndị Nigerian Army si na wee gara aga neutralize ya ESN camp wee mee na invade buru ọgụ buru mma buru ite buru efere buru ihe niile ma ngwa ọgwụ. So ka m mee ka o doo gị anya Ada Diora mma ihe a mere na Arụchukwu ata n'ihe ise neighboring community na Arụchukwu. So Kadi chana kana biko wunde kada nde bonande gere basic iche good. Mana nka kan ne ka wa another thing different in even ne kwe basic isi mode. Okay, mona the person balankata before ya koji ga samisi. Ga biko no yesterday oya kisi na umunne me adande bonande gebe na tawa. Either yesterday or day before yesterday, Kamela announcement say, onwere obodo mkpọrọ afa na ọnwụ na ịnọ na that community, good be very careful that na damage 20 hillocks and 4 armored tank and they have were na patrol na that community, na kidnap ndị mmadụ na halans ndị mmadụ. So get into this information. Onye ihe a na-eme na the community. A community here. Ada Diora mma ndewo nna ikpe ekpere ka Chineke chebe gị ma kpuchie gị ma gụọ ma Simon Ikpa our prime minister na Sonny Akparawa the information minister and all the media team members ka Chineke kpuchie unu ma the Biafra government in exile ka Chineke kpuchie unu nye unu amamihe ruo mgbe anyị ga-aba na ala anyị kwụ Biafra. Now Ada Diora m ị ga-echeta biko m chọrọ ka vidiyo nwa o ruo gị aka mee ka our prime minister mata about it. Maka ihe ndị Nigerian Army si na wee gara aga neutralize ya ESN camp wee mee na invade buru ọgụ buru mma buru ite buru efere buru ihe niile ma ngwa ọgwụ. So ka m mee ka o doo gị anya Ada Diora mma ihe a mere na Arụchukwu ata n'ihe ise neighboring community na Arụchukwu. So mgbe ndị a batara Arụchukwu ndị amị batara Arụchukwu Ada Diora mma on the 12th of June 2024 being Wednesday nwanne ụnyaahụ Ada Diora mma I called you gwa gị na ndị amị abatana ha dị 14 hillocks 2 armored tanks 1 gunship and ha bụ na hillocks nke nọ n'ihu ha bụ civilian n'ihu ya onye na-egosi ha ụzọ. Ada Diora mma m gwara gị na ọ na-ebe Alexoti ka ha si gafeta batazie n'ahịa Nkwọ Arụchukwu na-azụ ahịa izu Nkwọ. Now ụlọ Alexoti very close to ahịa Nkwọ and n'ụlọ Alexoti ndị DSS nọ ndị nọ na compound ya na-agadari ya information n'ihe na-eme na Arụchukwu. So o gwụsara ndị DSS na Arụchukwu ma ndị polisi ha na-eticha mofidigba dịka ndị ara na-agagharị na Arụchukwu. We know all of them. Now mgbe ndị a batara Ada Diora mma m kpọrọ gị
si gị na ndị amị abatana na-aga from one village to another baa n'ime ahịa ndị ọsọ na-agba n'Aruchukwu. I told you ihe kwekwa gị ka itiwekwa mkpu so that ọ dị onye ejide ka ụwa niile mara na ndị amị batara n'Aruchukwu wee peaceful place, a sacred land of Biafra, bịa itide ndị mmadụ. Na wo si n'ahịa nkwọ ahụ baa n'ụzọ a na-akpọ ilo a na-akpọ ụzọ aka ama, si n'ebe ahụ soro ya ruo n'ebe o ji ụzọ Kalụ na-ehi ma mgbe ọ na ọ bịara Aruchukwu ebe ọ na-ehije woga n'ebe ọ tọnụ gaa na one village a na-akpọ Ugwuafọ, si n'Ugwuafọ ahụ gaa too Amangwu, si na Amangwu gaa too other villages within Aruchukwu kingdom, si n'ebe ọ laghachite azụ wabaghị ime ọhịa. Ha nọ na-aga from village to village, from compound to compound, si n'ebe ọhụ laghachita bịakwa gaferekwa ụlọ Elekzoti gawa na police barracks. Mgbe ha na-eru police barracks ọhụ anyị ji nwaanyị na-eso ha n'azụ, so ha agba ọnụ egbe abụọ before ha gafere police station. Sie n'ebe police station bata sorozie the main road, ụzọ dị very bad. Ha sizie main road bata na village a na-akpọ Ututu ise n'ebe community to Arụ. Ha nwe common boundary just like Ihechi Ọwa. Anyị na Ihechi Ọwa nwekwa boundary. Now si na Ututu bazie na Ihechi Ọwa. Ihechi Ọwa nwe common boundary with Ututu. Na ha bazie ebe ọ bata n'Obinto ebe a na-akpa Obinto. Obinto na-azụ ahịa izu orie. Na ha gafe Obinto gazie Atani Ihechi Ọwa, bata n'ime village Atani Ihechi Ọwa, gaa na nke one man, si the man na onye ha bụ na moto si ha na ọgọ nwe onye isi ndị ESN. The man gị si ha na ya ọgọ onye isi ndị ESN, na onye ahụ unu bụ na moto onye isi ndị ESN, na ọ na-eri unu nwugu n'isi. The man asị ha na ngwa ha bata ụlọ ka ha kọrịa. Ndị amị gị soro the man banye n'ime ụlọ, the man chịpụtara ha mmanya ha ṅụọ. Ndị bịara ijide ndị ha na-egbu na hapụdịkwa igbu ndị ijide ndị ha na-egbu nọzie ịṅụ mmanya. The man nye ha ọjị ha atacha ṅụcha mmanya. The man sị ya na mbịa na onye a chọrọ igosi ha ihe, kpọrọ ha gaa na backyard ya, si ya na elekwa nwe ụlọ agwụ ya, that's ụlọ dibịa. Ka onye na-akpọ m ihe na ndị amị ndị ha na-egbu na hapụdịkwa igbu ndị ijide ndị ha na-egbu nọzie ịṅụ mmanya. The man nye ha ọjị ha atacha ṅụcha mmanya. The man sị ya na mbịa na onye a chọrọ igosi ha ihe, kpọrọ ha gaa na backyard ya, si ya na elekwa nwe ụlọ agwụ ya, that's ụlọ dibịa, na ya wụ onye dibịa ya anaghị eme ihe gbatara ihe IPOB maọkwa n'ihe ESN. So na onye ahụ unu na ya so na-edugharị unu na-ezi unu ụzọ, na oyi onwe owu onye the main person wụ the ESN leader. So the man ga-esi na ọgwụda ka ọha n'ọnụ. Ha eduru gị the man pụọ, they now left the man sizie n'ebe ọhụ lazie straight to Ọhafịa, because ịgafe Ihechi Ọwa Ọhafịa ka ị na-agazi. Na o nwere ebe a na-akpọ welcome to Ihechi Ọwa, ma isi Ọhafịa bịawa Ihechi Ọwa bịawa Aruchukwu, the first village ị ga-agafewa Ihechi Ọwa. Then na bandra ebe ọhụ o nwere ebe ndị mmụọ ozi nọ n'ebe ahụ. Ndị ọnwa gị suo na webata ka ezi oziọma ka eme crusade, ka a mara ndị a ga-eziga for judgment, ha gaa nata ọmụma ikpe n'aka Chukwu Okike Abịama. Ndị onwe ndị amị bịara ọgụ ekweghị abaghị achọrọ ndị ụmụọma nọ n'ebe ọha aga ka eme evangelism. Ndị amị achọghị ịba ebe ọ ga-eme evangelism. So ha gafere ebe ọhụ ebe ha kwesịrị ịba ka a gazie ozi ọma, ka ndị azie ha ozi ọma nke Chineke. Ha ekweghị aga n'ebe ọhụ. Ndị ụmụọma nọ na-eche ha eche na mgbe ha nụrụ egbe, ha nụ ụda egbe na-ata n'Ihechi Ọwa, na ha ga-erespond immediately. Mana ndị a agbaghị ofu ọnụ egbe, ha gafere n'ebe ọhụ. Ha abaghị ọhịa, onweghị ọhịa ọwụra ha sikwara okporo ụzọ otu ahụ lawazie. Na ha ga-ajụ onwe ha ihe ọnwa anyị gara ka ihe ha ga-ekwuru ndị mba ụwa. Ha ga-achịkọtazie mkpọmkpọ efere za na kichin ụmụ nwaanyị ga-chiri ite chiri efere na ngaji ha ji esi nri, gazie si na ngwa ihe ha pụtara na ihe a na ya kampụ ndị ESN, ma ihe AK-47 ma ngwa ihe were akwa uhie kekata ngwongwo na ngwongwo na ihe wetara na nke ndị ESN. Wow, nna be anyị anụgo m ife ikwu ihe ahụ vidio, mana m nwa anyị play the video for security reasons. So ụmụnne m funu ya ma ọdat na ihe a na-eme karịrị akarị. Onye ọwụna ya adịkị afọ
enye ọnwụna ya dị ezigbote careful ezigbo careful ka onye ọnwụna ya dị ọkachasị ụmụnne anyị nọ na village aka ebe a ka ha na-eje na-eterrorize ndị mmadụ but ndị abata na this community this my brother kpọmụsụmụmụ biko mụ tie mkpu mụ kwuo ka ndị be ha dị very careful mana ha na-monitor ha na ha na-efolo ha si adịkwa careful because ifolo ha folo ha ya ama na ị na-efolo ha so ya dị unu ya dị careful ma ka unu si efolo ha because ha chọpụta na unu na-efolo ha nwere ike ịgba unu egbe biko ọsụmụmụ don worry na ya na-efolo na ha nwere sistem ha ji efolo ha so ụmụnne m doleta onye ọna onye ọna dị very careful ebe ọna na-eje ihe onwere na-eme edi careful so now ka anyị jezie na ibe anyị jiri bịa because achọrọ nka this video nọta aka anyị je tipụta ụmụ ajọ mmọnwụ anyị nwere mmọnwụ anyị na-eti ana ọkwa nwaanyị dị ka m o nwere ndị na-eti ụdị agada ndị mba na ndị egede iti ụdị mmọnwụ amba so ụmụnne m uwe anyanwụ bịa kpọpụtara anyị ka ha wee wuru ụmụ udene n'elu ozu na-aṅụ ọbara ụmụazị be anyị ya ka uwe anyanwụ kpọpụtara anyị si ka anyị fụrụkwa na ọwa ọkwa nna ya na oge ọbụla a na-akpọ uwe anyanwụ na ya adịgo tired ị na-akpọ afa ya ọ dị time na ya adịgo tired ka anyị gosi anyị na ọkwa nna ya na-ekedata 1 million a na-akwụba every month every governor each governor na-akwụba every month na allowances a na-enyefa na ọnwa nna ya na-eri ya wee ego ka a kpọpụtara Biafra na-ekwenụ kebe ha akpụsụkwa afa ndị a na baso ụmụ udene nwere nkebe ama akpa na aba akwaba ncha niile na-ekeba si dịrọcha ka iyi onwere nke iyi afọ ifu ya mmadụ na-arụ nke ọnwụ na ifu egwudufa na-arụ kedu ka ihe esi wụlọ ya ọha na eze ndị Igbo chairman ụnụ na-achị ndị Igbo uju unu instead unu ya dị proud na-aṅụ ọṅụ na ụnụ na-achịta ụmụ ụnụ egwu a na-atụ ụnụ oge owu na na-asọ ngọngọ na mbara be nna gị be ụmụ be gị owuru ibe ogologo akpịrị wetara gị owuru ibe ogologo akpịrị wetara chanụ ka anyị ga-enu ntị ime ahụ yesterday ka uwe anyanwụ kpọpụtara ndị otie kaba ha aṅụ ọbara ụmụ Igbo kaba ha ele ụmụ Igbo na-ekebasi nọrọcha ka ndị mere alụ because na fa manaba mere alụ ndị a kwesịrị ị na-abịaba ajọ dị time and ụdị aja ya na-abịa ndị awa aja nwaanyị nyụrụ mamịrị n'elu nwaanyị tukwuwe kwụrụ ọtọ onyụọ ya mamịrị onyụcha mamịrị ekpọda aja abịa ndị a oyibe ekwesịrị ị na-eme ọ dị time ekweta na ọ na-eme aja nwaanyị nyụrụ mamịrị n'elu oyibe ekwesịrị ị na-abịaba ndị a eme na-alụ na-ekebasị n'ọcha kpurucha okpure na-echekwa ndịba ya egbu ndịba ya aṅụ ọbara fa ndị otu otokoto na-efe kaba dọcha cherenụ ka unu ga-ebe aka na abọla ebe unu ya anụ nke tọrọ bịa ti gbasara basically this restructuring ya ihe mkpọpụta ihe ojikọ unu ga-aga karịrị akarị so ọkwana ya ka m ji mee biko unu ewuli iwe aka m ekwu na bekee n'ihi na ihe anyị na-eme chọkwa a na-ata nsịkwa na nzuzo gwanezie n'anya ọha na eze ndị Igbo chọkọ ịgwa ụmụ Igbo okwu adị ụmụ Igbo ka ọ na-achị uwe anyanwụ ya asị ya n'Igbo o ya asụ ya n'oyibo ịmara isi na uwe anyanwụ ya ejisi ya n'oyibo ka masta ya masters ndị Fulani nnukwu ibe okwu uwe anyanwụ chọrọ ịgwa ndị Igbo okwu ọ na-asị ya n'oyibo ọha na eze chairman of ọha na eze ndị Igbo chọrọ ịgwa anyị nwawa ụmụ Igbo okwu ọ sị na ya asụ ya n'oyibo
Jizelem this man called Uwanyanwu. Oyibo na so na asuri onendo. O eventually ma. Oyibo Uwanyanwu na asu. O na asuri onendo. Jolo numu Uwanyanwu. Ya kwụsị ịkparị onwe. Onendo ka ọ na-asụ oyiba. Onendo ka Uwanyanwu na-agwa. Ọkwa ịnwa ụmụ Igbo. Ndị Fulani ya akpa nkata ma na-eji asụsụ Fulani kpe anya. Yoruba ya ekwu okwu n'ọsọkwa anya dị asụsụ Yoruba. Uwanyanwu ji agwazi ịnwa ụmụ Igbo okwu ọsụwala ya oyibo. Ọbịa okwu chairman of Ọhaneze. Ndị Igbo. Ira na-ege ntị. Nigeria ga-ama otu ngesi kpọọ mmadụ rịka unu ndị ukwu unu eshi bịa nga ya wụ ha ga-eme mgbachi ụzọ aga mmanụ unu bịara so unu ma anyị nwere about 3 or 4 television there some of them na-anọ nga kwuru na ha ga-ewetara ha copy so a chọrọ ka anyị nye the biggest publicity ka ndị mmadụ onye gwara m mbọsị ba tinyere Nadia amamuhe mma akpọ ya akpọ group nga-eme nwoke sị mma ọfụkwala ndị nọ ebe a ma ọfụkwa the kind of people ndị nọ hie ya wa ana m elikozi ibe wuchi ndị ukwu no ndị ukwu nọ ya ndị ya chi ya jesi ya na ọwụ dị ma ada ndị mbụ na ndị egede ụnụ ayala ya etinye m hie nekwe the sign language ka Uwanyanwu yuzuru ndị ukwu na-egbu ụmụfa ụdị asụsụ a na-ewe m iwe ndị ukwu sọsọ mwa weze ya akwụ ọtọ the same group of people ndị ukwu nyekwenu na ndị ọzọ ka masịkwere unu wuru ndị ukwu no problem instead ba ya enye eso unu wuru ndị ukwu fa wuru ndị na-eburu unu egbe fa wuru ndị na-eje ebutere unu mmadụ fa wuru ndị na-eje kidnap unu mmadụ fa wuru ndị na-eje akpọta ụmụ obere ụmụazị unu na-eji aka ahụrịsị ike ndị alụrụ ala ndị eme na-alụ all these people na-ekabasi dọrọcha ndị na-ege this man ntị ka ịnụ ibe ugede mmụọ dọmara na mmadụ agbụbeghị n'ala Igbo na ihe gbasara ihe a na-eme n'Igbo aka nọ ya so ndewonu so unu ga-ewe ka nkwuo na bekee ama asụ bekee ndewo asụ bekee well I have already presented Kola, so I want once again to say welcome to this very important event. I would like to go, when I'm talking, please, everybody should stop talking. Is there any problem? He's trying to sit the former Senate president. Okay, well, about all the seats here are comfortable. Okay, you can come and yes, okay. Well, I know he's my friend. He would like to sit with me. In 19th century, the scramble for Africa was on. This scramble reached a crescendo in 1885 when the world powers met in Berlin and shared Africa. That time, Nigeria was divided into two. Protectorate of Northern Nigeria, Protectorate of Southern Nigeria. Obviously, even those who did it, they realized there was differences. At the end of that, in 1885, Britain got Protectorate of Northern Nigeria, Protectorate of Southern Nigeria. No Igbo man was there. No Nigerian was there. In 1914, Lugard was the person who was the governor of both North and South. I think for administrative convenience, they appointed one person to be in charge. In 1914, again for economic purposes, because he was then the managing director of British Trading Company. Because Nigeria was amalgamated. The North and South became one country called Nigeria. Again, nobody was there. And that's how the journey started.
in I think 1921, Clifford took over from him. I read the reports in British Museum many years ago, where Clifford, in fact, felt as if there is no need bringing the countries together. He didn't do much work. The only thing Clifford did was in 1923, when he had the first constitution. But that constitution, in fact, was not even, it was done in London. It wasn't a Nigerian constitution. It didn't have anything that could show the aspiration, the hopes of Nigeria. Nothing. It was not until 1946, when Arthur Richards' constitution was promulgated, that then we had the North, the West, and Eastern Nigeria. And that was time when this nationalism spirit came up for independence and so on. Many people like Zeke and all those other people, Awolowo, Bakoli, all of them, then started off. So that's how the whole thing started from 1946. Then we found ourselves in Eastern Nigeria. Now, John McPherson came. He didn't do much. He tried his best to make a constitution. But you know, it was Littleton who actually did more work, because it was under him that our people got the independent constitution. And the most important thing, and that is to show you how politically wise our forebears were, that constitution was drawn by recognizing the fact that Nigeria is a country with diversity. Diversity in tongue, diversity in language, in culture, in everything, religion. So he recognized it, and that was why even the small ethnic nationalities were brought into the delegation. They at a point went to Lancaster House. Then I was young. I was young then, but we followed up everything that was happening. And they were able to get the Constitution for Independence. I still remember we were going to have our independence in 1957. In fact, British government said any 2 regions that agreed could get. But that time, we didn't get. People know what happened that time. I don't want to repeat it. But one thing is clear. That time, because na ya ma even melenu. Achọrọ nke ịgwa even mere that time, because ị chọrọ ịkọrọ anyị history. Ka ịgwa anyị ka esi mụ nne anyị na nna anyị. Ka ịgwa anyị ka esi wee jegide bịa n'owuru onye Igbo. Ka ịgwa anyị ka anyị si nna anyị bụ na na-ege ya ntị ka ọ na-akpọrọ ụlọ ọja dịrị uwe anyanwụ. Na na-ege onye ụchụ ntị, agadi nwoke enwere ifere. The Constitution at independence, which was a true federal constitution, a constitution that was actually produced by Nigerians for Nigeria. So it worked for us. That constitution worked for us. I still remember on October 1, when we had independence, the Union Jack was brought down, and then the green and white flag was hoisted, and we became Nigeria. We chorused Nigeria, we held our own narrative, although tribes and tongue may differ. In brotherhood we stand. Based on this, Igbos went everywhere. Igbos scattered in obedience to the national anthem, in obedience to the flag. That is why you have Igbos everywhere. They went wherever Igbos went. They established businesses. Most of the time. By then, Igbo they obedient for the flag and the national anthem. That is why ndị Igbo were scatter ebe niile. That is why ndị Igbo were, because of na ndị Igbo they obedient maka national anthem and the flag. Hey, uwe anyanwụ Jesu ike. Ọbala na-akwagharị gị, aja na-akwagharị gị, otu aka ya esi na-akwagharị gị ụtụtụ na ebe n'abalị. Gụ na ndị ụchụ aga na manọ that place. N'enu gị anya, every time ị pụta na-akparị onwe gị.
ebe ị na-achọ ka iwe itepụ onwe gị ifele anyala gị n'iru ị na-achọ ka ihe njepụ onwe gị ifele anyala gị n'iru ị na-achọ ịna-anya onwe gị mmụọ ị na-apụta mmụọ ị na-akpali onwe gị mmụọ ị na-egosi ndị Igbo onye iwu mmụọ ị na-egosi ndị Igbo n'ọgwụ nwawo problem anyị nwere n'ala Igbo mmụọ ị na-egosi ndị Igbo datina mpụ na arụrụ ana niile na-eme n'ala Igbo uwe anyanwụ iso ịgụnwawo onye mere ya originate from gụnwa ka o si wee bido because since ụwa nna anụ maka gị ọbụla mgbe m nụrụ ezigbo ife gbasara gị uwe anyanwụ I'm very sorry. Chineke anyị ekwekwe ka ndị ka gị fear ọwụrụ ọgwụ in fact onye ejinye ahụ iji gụwere call my worst enemy ọnụ nyawe ma na onye ahụ ogbugbu ka m gburie because na ịdọghọ mgbe iji matụ your children ka a na-egbuchasị kpọkpute ndị amị a na-egbu ha na-ebukọrọfa na-eje egbu na-ewekọ ngwongwofa every time ị pụta n'ebe a ihe agwa ya okwu ya agba ya ume ihe enye anyị ndụmọdụ ife na ebe agwa ya history because of na ndị Igbo dị obedient na the flag and the national anthem. That is why ndị Igbo ji wee scatter all over the world na-eme business ka anyị na-ege ntị ka ọ na-akpọrọ ụnụ ụbọ ike and prosper because of resources, because of the hard work, and then make tremendous contribution in development of all the places. They don't make money and carry home. They make money and invest there. They build houses, they build schools, they build businesses, and that is why we seem to be everywhere. Yeah. However, in 19 they build the houses, they build the houses, they build school, but that houses they build can they destroy in Lagos? That houses they build can they destroy in Biafra and Igbo? That everything I have you do come on a lose. Ninyanyagi. Uwanyangu let me come back because of Nkatamanagana Bopara. Because of Nkatamun onyu chung kozapa. Can no more that you no need na baby sin a Lagos uwanyangu manya ya. Good and dong and sendi. You know mania. Good and dong and sendi now 419. Oibo and sendi bo. Even getting 9 million with $660,000. Dive no say me. We the history. We made documentary. Yes, go made documentary. Oh, if I couldn't move Igbo. Una gonna unu na elana. Unu na ele shop. Where whatever go. Umwa gadi nwoke ega di eju afọ. Adunu ndu nnukwu mmadụ ndu nnukwu mmadụ. Oponu nnukwu mmadụ ahụ. Una kena anọkọ ụmụ obele mmadụ ego wee na-eri ichi onwe unu. Oponu nnukwu mmadụ ahụ unu ojubeghị unu afọ. Still unu na-anara ndị obele mmadụ ego nke ba nwere. Na-ezuwe oshi na-eje. Na-egwu wayo na-eje. Ifela dị eme gị. Agadi nwoke dịka gị. O ji awụ onye nwe nsogbu okpogo nya ngwụnwa ụdị ja kwesịrị iwu njedebe mmiri ndị Igbo. Njedebe mmiri ndị Igbo onye ọsọ bịa miti uwe anyanwụ etie ya aka nye ya ndụmọdụ. Look at you. Every time epụta ebe a wụrụ ịbọwa imewu ụmụ Igbo obi. Igwala anyị dat na ebe na ebe a ndị odogwu. Anyị nwa anyị adịghị kapabili iwu ndị odogwu a na-egbuchasị nsogbu adịrọ. Ọkwa ndị odogwu a ka ị nọkwa n'ihu anyị saba ya shut up ha mechie ọnụ. Na be ya na-ekwu okwu ebe ihe na-ekwu. You see? Ọkwa ndị odogwu ga. Ndị anyị kpọrọ ndị odogwu ka ịsọ mechie ọnụ. Who is talking when I'm talking? You don't supposed to talk when I'm talking. Ọkwa ndị odogwu gị. Ị nọ na n'ihu m Biafra because of na unu niile water anything. Because unu nwere ihe asị ya mechie ọnụ. Enwere ka ihe esigwe ya. Ata isi kwakwara ya ugwu a na-akwari ndị odogwu. Mana ugwu ahụ ekwara because no gosi that no na wụrụ ndị odogwu. Unu ewu ndị odogwu cha odogwu one ndụ ya n'ọnụ. Mgbe efuru ndị odogwu. Mgbe Igbo furu ndị odogwu anyị ama. For now, onwe unu niile ifu niile ude na-eri ozu. Anyị na-ege ntị.
Constitution. In 1956, sorry, 1966, we had a very unfortunate situation which has nothing to do with Igbos. That's to the best of my knowledge. That coup d'etat was a total, complete military affair. No Igbo man was supposed to benefit from it. Historians will probably do more on it. But the fact is that also it is clear to tell the world, and it's good to say it clearly, because Igbos have been represented in many places. Many prominent people were killed. Igbos are not happy that those people were killed. Other coups have happened. People have been killed. Igbos didn't conspire to kill anybody. But there is a conspiracy in many places as if Igbos met and people should be killed. It is also good for people. One thing that is being forgotten is that coup failed. It didn't succeed. Ironsi stopped that coup. Ironsi didn't stop that coup in order to become a president. Ironsi got that coup and handed over power to the politicians. The politicians were not doing on their own. Told Ironsi because they were not organized power. Ibi wanya wuje ekwibe ọ na-ekwu unu nụrụ dat na asị na ba yeje ya ndị Fulani. Uwe anya nwepụtara ebe a dị na yi anya dat na onwere mgbe chọrọ ije ndị Fulani. Mana true na ndị ajeje ndị Fulani. And ba ya ọra dat because I know that akwụkwọ. Mee ya live program, live video nya. Ya ku uwe anya nwepụtara ebe a dị na ya unu nwa ụmụ Igbo. That na something like that happen. Why is the oji abekwa kita na-ekwu dị na-eme this confession? And all this confession now came and ejije that biko. Na na-ege ntị ndalụla. Oya ka ọ na-unechicha Peter Obi anya. Na pale du onwe sa na-eje me governor. Na-emecha Peter Obi anya sị ngwa look at. Juzie nunu mu onye akịta akịrị ihe obi n'obi. Ọkwa ndị aka ihe atụkwasị obi. Mgbe ọ na Peter Obi win election ka ebe o ya ebido. Onanda nyanwa no nwe the part of them. Ndo aneze ndị Igbo Peter Obi so na part of ndo aneze ndị Igbo. Ondazi. Unu ejizile unu we go, unu ejizile unu ile unu we go eze unu ọnụ. Ka anyị na-ege ntị. It's important for us to know this because younger people today, especially those from northern part of Nigeria, have a wrong impression that coup Ironsi had a coup and toppled and that coup killed lost life and all that. No. Hello my wonderful people, as we have finished watching this interesting video, please, I want to see your comment, your contribution, your opinion in the comment section. Like I said earlier, let us do it constructively. Tell me what you think about this video that you have just watched, and also about the platform. If you haven't subscribed, what are you waiting for? Please remember to subscribe, put on your notification bell, share this video, and remain blessed.